Well, I don't think it would be an exaggeration to describe what is going on in Hungary right now as a revolution. So much is being fundamentally changed by Hungary's new government in a really short period of time. And whether you think it's a good thing or a bad thing in terms of the changes being made, there is no denying this is fundamental into the future direction of the country. And of course, this has been brought about because the TISA party, led by Peter Magyar, won that landslide election victory, a supermajority, 141 seats out of 199. And Viktor Orban, of course, had been Prime Minister for many years in Hungary. His TISA party got an absolute thumping and went down to just 52 seats. Now, since then, there's been a further bounce for the TISA party. You can see Peter Magyar highlighting what he's describing as a genuine sense of national unity. I mean, goodness me, one piece of research there showed 73% of decided voters now backing TISA. Some have mischaracterised Magyar as a liberal. In actual fact, when it comes to illegal migration, you can see very clear there that there'll be no illegal migrants in Hungary on his watch. That on legal migration, you can see Hungary has actually stopped issuing work visas to people from the Philippines, from Georgia, from Armenia, and actually looking to stop issuing visas completely to workers from outside the EU. So in terms of legal migration, taking some pretty firm action there, and also resisting the EU Migration Pact, whereby if you don't take in people that Brussels tells you to, you effectively get fined. Hungary resisting that. But in terms of the changes being made, well, a massive change, an 8-year term limit for the Hungarian Prime Minister, effectively meaning that Viktor Orban, because this would be applied retrospectively, wouldn't be able to ever return as the Prime Minister of Hungary. And indeed, in a real sea change in Hungary, Viktor Orban deciding not to even sit in the Hungarian parliament anymore. Most ért véget a Fidesz elnökségi ülése. Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről. Minden képviselőjelöltünket meghallgattuk, közösségünk minden tagjának véleményére, tapasztalatára és tenni akarására szükségünk van. Hoztunk néhány fontos döntést is. A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz. A Fidesz-KDNP listavezetőjeként elnyert mandátumon valójában a Fidesz parlamenti mandátum, ezért úgy döntöttem, azt vissza is adom. Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk. Jövő héten országos választmányt tartunk, az ősszel esedékes tisztújtó kongresszust előre hoztuk júniusra. Közel 4 évtizede vezettem a közösségünket, ez alatt volt részünk sikerekben és kudarcokban, a választási győzelmekben és vereségekben. Egy valami viszont nem változott, ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz. Az elnökség azt javasolja, hogy a munkámat a Fidesz elnökeként folytassam, és ha a kongresszus megtisztel bizalmával, készen állok a feladatra. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Now, when it comes to the media, Peter Magyar has accused elements of it of basically pumping out pro-Orban propaganda. And what you've seen subsequently is public broadcaster going off air, state-owned news channels going dark, being replaced with an apology to viewers. And you can see the apology there with the message that public service media was being reformed, that it was independent and trustworthy, and that broadcasting had been temporarily suspended. And Peter Magyar himself there saying a historic day today, propaganda broadcasting on Hungary's public media has finally come to an end. They lied by night, they lied by day, they lied on every channel, it's over now. And it was very interesting to see, not long ago, Peter Magyar on TV sort of tackling what he perceives to be overwhelming media bias on TV. Szerkesztő asszony,
Pillanatra itt körbenézek, és jó érzés itt lenni másfél évvel azután, 2024. szeptember 26 után, amikor utoljára itt jártam, amikor utána beengedték ide a legnagyobb pártnak a vezetőjét. Bocsásson meg, elnök úr, többször hívtuk önöket, erről e-mailek vannak, és nyilván ezt majd a két sajtóosztály egymás közt lelevelezi, mert hogy ezek az e-mailek megvannak. Szerkesztő asszony, ezt már a Kossuth Rádióban játszottuk, 2026. januárig nem hívtak, be se engedtek. Ha esetleg elfelejtettek volna, volt itt tüntetés is, minden itt a Kunigund utcában, de semmi gond nincsen, nincs bennem személyes sértettség, sem azért, hogy önök itt reggel, délben, este gyaláztak személyemben a családomat, a hozzám közel állókat, civil embereket. Azt, hogy a családját gyaláztuk volna, ezt ne haragudjon, de valamennyi kollégám nevében szeretném kikérni. Itt ebben a stúdióban többször elhangzott, hogy az én kiskorú gyerekeim nem állnak velem szóba, miközben velem élnek, és utána tegnap voltam velük. Sok hét után először el tudtam velük menni edzésre. Nem hiszem, hogy ez műsorvezetőtől hangzott el. Minden esetre azt tudom önnek mondani, hogy nincs bennünk személyes sértettség, de a programunk egyik eleme az, hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van. Fel fogjuk függeszteni azonnal ezt a hazug hírszolgáltatást, amit folyik, és meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan feltételeket a többi parlamenti párttal, a többi szakmai szervezettel együtt, hogy ez a propaganda, ami itt folyt, megengedő befejezzem? Persze. Ha már így másfél öt vártam erre a pár mondatra. Nem állt szándékomban a szavába. Köszönöm szépen. Szóval meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan média feltételeit. Tudjuk, hogy nincs tökéletes média, de ami itt folyt 2010 óta, ami után Goebbels, vagy az észak-koreai diktátor is megnyalta volna a 10 ujját, hogy egy igaz szó nem hangzott el, az biztos, hogy nem folytatható. Látom azt, hogy mióta a magyar emberek példátlan felhatalmazással április 12-én rendszert váltottak, mert hogy soha ennyi ember nem szavazott egy politikai közösségre, mint most a Tiszára, kb. 3.300.000 ember, és legalább 140 képviselőnk lesz egyébként a parlamentben, lehet, hogy 142. Látom, azóta itt vannak mozgások, és már másfél év után először élőbe adták egy sajtótájékoztatómat. And indeed, the changes, the shake-up, the revolution in Hungary goes further, because with opposition, with criticism that this is a dark day for Hungary, you can see here what's happening is that the president, the sitting president, is being removed. A critic there of Magyar of Tisza describing this as the beginning of a constitutional crisis, because what is now happening is that the Hungarian parliament have just voted to oust the Hungarian president. So the president, the constitutional court president as well, a constitutional amendment put forward and voted on to oust them. And you can see Magyar there, the quote, whenever he has time to choose between constitutional principles and the interests of Fidesz, that's Orban's party, Magyar said the president has time and again chose the interests of Fidesz. And you can see there, it overwhelmingly passed. There was a boycott on the vote by Fidesz. And now the president will have 5 days to sign that amendment into law. Otherwise, he faces being impeached. So that amendment to the Constitution, this is an absolutely ginormous sort of power struggle development for Hungary. And it will be really, really interesting now to see what the Hungarian people make of all of these sweeping changes. The signs are overwhelmingly popular at the moment, Peter Magyar and his Tisza party. But will they be able to continue that popularity and that momentum? Please do let me know your thoughts on that in the comments below. If you did enjoy this video, if you found it helpful and informative, please do whack this video a quick thumbs up. I'd really appreciate it. And of course, as ever, cheers for watching.